Всем привет, ребята! Мы едем на водопад. Вот наш водитель доблестный. Вот. Он сегодня пообещал нам рассказать очень смешные истории. Хотя бы 2 или 1, может быть. На самом деле очень трешовая дорога. Сейчас я вам покажу. Вот. И причем еще бывают встречные машины. Поэтому здесь сразу пикается. Он сразу мопедист вылетел. Такая, короче, фигня. Вокруг еще, более того, везде туман. То есть абсолютно ничего не видно. А здесь живут вот как раз таки бедные индонезы. Вот. Есть такие дома. Ой, сидят как кушают. Где? А вон, да, вон. Вон там, в общем, сидят. Опа! Блин. Это было опасненько вообще, да? Ну да. Это получается самый крупный водопад. Да, нормально. Там еще хуже дорога будет. Еще хуже? Да. А если еще машина будет встречная, то это вообще чуть ли не к обрыву прижиматься. Вот. О, Повезло. Вон слева обрыв. Это, видимо, дождь прошел и испаряется все. да. С асфальта даже испаряется. Тут холодно. Замечательно. Странно, все мокрый, как будто реально дождь прошел. Да. А это, оказывается, просто туман. Как-то так всё происходит. Что-то еще 8 километров ехать. Может, на эти? Давайте проветримся. Вау. Вот, в общем, мы вышли. Ну что ты сидишь? Я видео снимаю вообще-то. Алло! Смотри, вон, ребята. Hello! Аня, ну я блог снимаю. Постояли буквально минуту, и уже вообще перестало что-либо видно, вообще ничего не видно. Просто туман один, сплошной. Блин, ничего не видно. Да, абсолютно, кстати. До этого хотя бы что-то было видно, реально. Да, сейчас вообще ничего не видно. Мы же с рабочими переговаривались там. Да, вот только вот 2 минуты назад. Офигеть, просто офигеть. Держи быстро. А? Схватишь ее. Они ядовитые бывают. Склизкие все. Но я не думаю, что здесь они ядовитые. Если ее съесть, я думаю, то можно отравиться. Не. Нет? Давай ты проверь. Да. My mom say me in Bali is so dangerous place because Because the weather. yes, and also I forget what is Agung is Agung, before yeah, country. eruption. Gunung Agung. Yes, No, Gunung yes. Agung has eruption. Very Eruption, big, yeah. yeah. Yes. But not making some tourists scare. Yes, not Because scared. Bali is so beautiful. Yeah, of course. Krasiwa Island. So beautiful place. So beautiful like, place, yeah. So, hello, and this is our place. Watching Krasiwa Водопаду. Now Bali. Yes, no, Bali. Yeah. And you, where you stay in So Bali? from the When I was born here. From the Vatican. Here. Yeah. Yeah, no. Ininya sabut, Yeah. Gedai.
Меня sabut kedai. G'day. Sabut kadek. Kadek. Komang. Okay, Yeah. good. I'm Max. 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 Nice to meet you, Nice Max. to meet you too. Очень Thank приятно. you. Priori ras na Bali, Max? Priori Yeah, ras na Bali? two. Two time. Two time, yes. Карасу, карасу. Karasu, да. Отлично. Отлично. Да. And where you study Russia English? Oh, I have best friend in Russia. You have My boss from Ruski. Oh, really? My boss stay in Canggu. Canggu, yes, I Ah. know. He bring me guests from Ruski. I like people from Ruski. I can show you the picture. Yeah. Oh, let's Yeah. know. I was Manoga Drug from Ruski. Da. Canggu, best place for surfing. Yes? For surfing, for and one more. Samagon. Samagon, da. Samagon, yes. Da, Samagon. 40%, boss. Yeah. 40%, da. from the palm, yeah. Palm coconut. Coconut, yeah. Palm wine. This is your first time here, Max? From here, waterfall, of course, yes. Waterfall, da. Waterfall at on the jungle. In the jungle? At 2 kilometer. Yeah, no, yeah. But now it's very bad weather. Be careful, yeah. More Because more ocean skolska. Ocean sport, Yeah, yes. because Dangerous, yes. Dangerous. We have 15 Водопад, 15. So if you like to go swimming now, you cannot swimming from the biggest. You just swimming from the hidden. Yeah, no. Yeah, because big strong water today. Yeah. So if you need, because also the tourists coming here, they take the guiding for the information. So if you want to go, we have the community. Yeah. And then the people like guide bring you the secret waterfall, secret Водопад. Oh, No never tourists, know about no this. tourists, no people. That And you know about this Водопад? yes, I was born here, Max. My Oh, home is okay. there. My home is close by Водопад. I have Oh, many very fruit. good. I have many coffee in my garden. So if you want to come, that will be good. I can show you my coffee. I can show you my fruit. Warung. No, free. I have in garden, natural, not chemical. So because I like my boss from Ruski. I like people from Ruski. Da? Oh, good. Русские люди. Yeah, in Moscow. Da, Moscow. We from Siberia, it's so cold. It's, Siberia. Yes, Max Siberia. Yes, it's like everything snow, everything cold every day. Oh yeah, winter. Winter, yes. Oh. In Bali, the coolest like this, like today. Yes. We don't have winter, Yes, it's good, it's good. Summer every day. Is but we have Balinese woman, very beautiful. yes, donkey Yeah, days. Balinese people like chili, you know, Yes, small yes, but chili. hot. Yes, hot, hot. Small Yes, but that's true, hot, guys. right? Yeah, that's our people here. Yeah, Max. So if you recording me, you Yes. can recommend me to Ruski, yeah. That's why I like Ruski. So this is my Instagram, Max. Okay. Wait a moment. No. That's my Instagram, Jokepin. Good. Good, yeah. Jokepin. And that's true, Max. I bring woman from China. Beautiful. China. To your home? To your home? Yeah, You're it's going my to- Водопад. Okay. I will stay here for. Вот мы и добрались до водопадов. Ребята, зацените. Такая вот опасная лестница достаточно. Пойдем спускаться до водопада. Дождь пошел нереальный, Аня вся промокла. Давай. Вот мы возвращаемся уже. Так, вам подпаски, если вы не хотите промокнуть под дождем. Да, ставьте лайки, ребят, ставьте лайки. Я тоже вообще весь промок, просто вообще
Как видите, вот это водопад, посмотрите. Друзья, посетил собрание местных иллюминатов на Бали. Они все собираются вон там и вон там. Вот, то есть, кто хочет посетить, приходите, будем общаться с вами.